இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello my dear children, welcome to lesson 3 of unit 1. Right. நாங்க இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம் lesson 3ல? What's the topic of our lesson? We all love our country. We all love our country. Right. நாங்க எங்களுடைய country பற்றி தான் unit 1ல படிச்சு கொண்டு வரோம். Right? ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் 2 லெசன்ஸில் நாங்கள் எங்களுடைய கண்ட்ரி பற்றின நிறைய சிறப்பான விஷயங்கள் பார்த்தோம். We learned many facts, important information about our country, some historical information, and also about the provinces. And now we are going to learn about the beauty of our country, children. Right? We all love our country. நாங்கள் எமது நாட்டை நேசிக்கின்றோம். நாங்கள் எல்லோரும் எமது நாட்டை நேசிக்கின்றோம். We all love our country. நாங்கள் எல்லோரும் எமது நாட்டை நேசிக்கின்றோம். Right? Why do we love our country? Right? What is so special about Sri Lanka? There are so many beautiful, special things around us in our country. எங்களை சுற்றி நிறைய அழகான விசேடமான விஷயங்கள் நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காத தெரியாத விஷயங்கள் இருக்குது. So many beautiful things of which we don't know or which we haven't been to. Right? So we are going to learn about some of those things and also some important facts about our country. Right? So let's begin. So before that, here we have the cloud of words. இன்னைக்கு நாங்கள் படிக்க போகிற லெசனில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ், நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற வேர்ட்ஸ் தான் இங்கே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் we have waterfall. waterfall என்று சொன்னால் நீர் வீழ்ச்சி. waterfall நீர் வீழ்ச்சி. forest. forest என்று சொன்னால் வனம், காடு. வனம், காடு. forest. harmony என்று சொல்கிறது நல்லிணக்கம். ruins என்று சொன்னால் இடிபாடுகள். ஐலண்ட் தீவு. zone வலயம். பீஸ் சமாதானம். ரைட்? வாட்டர்ஃபால் நீர்வீழ்ச்சி. ஃபாரஸ்ட் காடு வனம். ஹார்மனி நல்லிணக்கம். ruins இடிபாடுகள். ஐலண்ட் தீவு. zone வலயம். பீஸ் சமாதானம். So we are going to use these words in our lesson today, right? So you can maybe take a writing book and write all of these words which we learn in each of our lesson and write the meaning of the word in Tamil next to it, right? நாங்கள் இது வரைக்கும் எங்களுடைய லெசன்ஸ் எல்லாவற்றிலையுமே படிக்கிற இந்த க்ளவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், ரைட்? அந்த க்ளவுட் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் இருக்கிற வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஒரு சைடு எழுதி அது இங்கிலீஷ் தமிழ் மீனிங் அதுக்கு பக்கத்தில் எழுதி கொண்டு வந்தால் ஒரு நாள் நீங்கள் எடுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய vocabulary, நிறைய நியூ வேர்ட்ஸ் உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு மினி டிக்ஷனரி மாதிரியே அது இருக்குது. ரைட்? அண்ட் உங்களுக்கு அதில் இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாமே திரும்ப திரும்ப பார்க்கும்போது வெரி யூஸ்ஃபுல்லாகவும் உங்களுக்கு அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஞாபகத்தில் வரும். Right? Okay. Now, please turn to this page on your pupils book, my children. Right? உங்களோட pupils bookல இந்த பேஜ் எடுத்து வைங்க. Right? ஸோ இந்த பேஜில் வந்து ஸ்ரீலங்கன் மேப் கொடுத்துருக்காளா. ரைட்? and அந்த ஸ்ரீலங்கன் மேப்லையும் ஒவ்வொரு சில விசேடமான விஷயங்கள், ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் ஆஃப் our country, இல்லை சில இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் our country வந்து இந்த மாதிரி கொடுப்பட்டிருக்கு. ரைட்? ஸோ நாங்கள் இதை என்னென்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். We all love our country. நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் நாட்டை நேசிக்கிறோம். ரைட்? ஸோ இதில் நாங்கள் எங்களோட கண்ட்ரியை பற்றின சில முக்கிய விஷயங்களை, ஃபேக்ட்ஸை பார்த்து கொண்டு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், our country Sri Lanka is a beautiful island. Right? So this is the very basic fact about our country which you must know. Sri Lanka is an island. Sri Lanka ஒரு தீவு. ஐலண்ட் என்று சொன்னா தீவு. Sri Lanka is
an island, right? And also children, again I'm telling you, this S is silent, right? So be mindful of it always. Island and ஒரு நாளும் சொல்லிடக்கூடாது, right? ISLAND, S is silent, island. இலங்கை ஒரு தீவு, அழகிய தீவு. Sri Lanka is a beautiful island. It has many ruins, right? Many ruins என்று சொன்னா இடிபாடுகள், அதாவது நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில். ஸோ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் ஏரியாஸில் வந்து இடிபாடுகள் நிறைய இருக்குது. அந்த கால பில்டிங்ஸ், ஏன்ஷியன்ட் பில்டிங்ஸ் அண்ட் ரூயின்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ரூயின்ஸ்ன்றது இடிபாடுகள், த ரிமெயின்ஸ் தான் நாங்கள் சொல்கிறது ரூயின்ஸ். ஸ்ரீலங்கா, it has a dry zone, it has a wet zone. Dry zone, wet zone. So ஸ்ரீலங்காவில் ட்ரை ஜோனும் இருக்கு, வெட் ஜோனும் இருக்கு. ட்ரை ஜோன் அப்படின்னு சொன்னா உலர்ந்த வலயம். வெட் ஜோன் என்று சொன்னா ஈர வலயம். ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் ட்ரை ஜோன், வெட் ஜோன் ரெண்டுமே இருக்கு. உலர்ந்த வலயம் இருக்கிற பகுதியும் இருக்கு, ஈர வலயம் இருக்கிற பகுதியும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், there are many forests, mountains and waterfalls. There are many forests, mountains and waterfalls, right? So Sri Lanka la many forests, நிறைய காடுகள், mountains, மலைகள், waterfalls, நீர்வீழ்ச்சிகள் இருக்கு, right? So Sri Lanka is known for its nature, right? இயற்கைக்கு பேர் போனனா அது Sri Lanka, right? ஸோ ஸ்ரீலங்காவில் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது, காடுகள் இருக்குது, வாட்டர்ஃபால்ஸ் இருக்குது, நீர்வீழ்ச்சி இருக்குது, மவுண்டன்ஸ், மலைகள் நிறைய இருக்குது, விதவிதமான ஷேப்பில் இருக்குது. வி ஹேவ் மவுண்டன்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ், ரைட்? ஸோ ஸ்ரீலங்கா ஹேஸ் மெனி பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ் லைக் தட், ரைட்? அண்ட் தென் தி ஐலண்ட்ஸ் பீச் இஸ் பியூட்டிஃபுல், ரைட்? தி ஐலண்ட்ஸ் பீச் இஸ் பியூட்டிஃபுல், ரைட்? ஐலண்ட்னா என்ன பிள்ளைகள்? தீவு. தீவுண்டா 4 பக்கமும் கடலால் சூட்டப்பட்டது, ரைட்? A country that's surrounded by water, all 4 sides, right? So Sri Lanka is an island. ஸ்ரீலங்காவில் அதனால நிறைய அழகான பீச்சஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸ்ரீலங்காண்ட கோஸ்டல் ஏரியாஸ் எல்லாத்துலேயும் அழகான பீச்சஸ், நிறைய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ட் பண்ணுற பீச்சஸ் இருக்கு, ரைட்? So the island's beach is beautiful. The national flower is the blue water lily, right? National flower என்றது தேசிய மலர் வந்து நீலோட்பலம். The national bird is the jungle fowl. National bird, jungle fowl, காட்டுக்கோழி, right? தேசிய பறவை. national bird என்றா தேசிய பறவை. national flower என்று சொன்னா தேசிய மலர், that's blue water lily, நீலோட்பலம், right? All right, so these are some beautiful information about Sri Lanka, right? Now another most beautiful or the most unique thing about Sri Lanka is that we have many races, religions, those who speak different languages in our country, and we all live together in this country, right? ஸோ உங்களோட நாட்டில் வந்து நிறைய ரிலிஜன்ஸ், நிறைய லாங்குவேஜ் பேசுகிறவங்க, வேறு இனத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெஷல் திங், ரைட்? We live in our country in peace and harmony, right? So if you see these little children over here, all 4 of them depict or symbolizes each race we have in our country, right? So இங்க இந்த 4 பேருமே வந்து ஒவ்வொரு இனத்தையும் அடையாளப்படுத்துறாங்க, right? So we have Buddhists in our country, then we have Muslims, we have Hindu people, the Tamil people, right? Then we have the Burghers in our country, right? So இவங்க எல்லாருமே ஒன்றாக ஒற்றுமையாக வாழும் இடம்தான் ஸ்ரீ லங்கா, ரைட்? புத்திஸ்ட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், தமிழ் ஹிந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், கிறிஸ்டியன் பர்கர்ஸ் brothers and sisters, and then Muslim
brothers and sisters எல்லாரும் ஒண்ணா we live in peace and harmony. Peace என்று சொன்னா சமாதானம், harmony நல்லிணக்கம், right? So that is one very special thing about Sri Lanka. That's why it's called a multicultural country. Multicultural country என்று சொன்னா பல்லின கலாச்சாரம் வாழும் ஒரு நாடு, பல்லின கலாச்சாரத்தை கொண்ட நாடு. ஸ்ரீலங்கா is a multicultural country because we have different cultures living together, right? Now, our country Sri Lanka is a beautiful island, right? So can you see our country here, right? I already told you that it's in the beautiful shape of a mango, right? Our country is small, but it's very beautiful even in its shape, right? So here we have a beautiful little island which is surrounded by water all sides. எல்லா பக்கத்துலயும் நீரினால சூழப்பட்டதுனால தான் இது ஐலண்ட் அண்ட் மேங்கோ ஷேப்ல இருக்கிற ஒரு அழகான சின்ன ஐலண்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட், what are some symbols of Sri Lanka? அதாவது இலங்கை நாட்டின் சில முக்கியமான அடையாளங்கள், right? National symbols of Sri Lanka, right? ஸ்ரீலங்காவின் சில தேசிய அடையாளங்கள், national symbols, right? First, national tree, தேசிய மரம். What's the national tree of Sri Lanka? Na tree, நாகமரம். What's the national flower of Sri Lanka? Blue water lily, நீலோட்பலம். National flower என்றால் தேசிய மலர், நீலோட்பலம். National bird, தேசிய பறவை. What's the national bird of Sri Lanka? Jungle fowl, right? காட்டுக்கோழி இல்ல தீக்கோழி என்று சொல்லுவோம். காட்டுக்கோழி, தீக்கோழி. Then national animal, தேசிய மிருகம் giant squirrel, right? So we have national bird and national animal separately, right? இது தேசிய பறவை, national bird, அது jungle fowl. National animal is different. தேசிய மிருகம் giant squirrel, மர அணில், right? Giant squirrel. Now it's a big squirrel, right? Not the squirrel that comes to our houses or that run around our houses, right? Those are tiny, right? This is giant squirrel, right? பெரிய squirrel. It's big, okay? Right. And then national sport, தேசிய விளையாட்டு volleyball, கைப்பந்து. National sport, தேசிய விளையாட்டு volleyball, கைப்பந்து. And the national gemstone is blue sapphire, right? Blue sapphire is the national gemstone, மாணிக்கக்கல், தேசிய மாணிக்கக்கல், blue sapphire, right? Now this is very, very valuable and it's very expensive, right? National tree, தேசிய மரம், na tree. National flower, தேசிய மலர், blue water lily. National bird, தேசிய பறவை, jungle fowl. National animal, தேசிய மிருகம், giant squirrel. National sport, volleyball, கைப்பந்து. National gemstone is blue sapphire, right? So my children, these will help you to do your general knowledge questions on your scholarship examination, right? Scholarship examல உங்களோட general knowledge questions answer பண்றதுக்கும் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு இந்த facts ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? அண்ட் அதோட இப்போ உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் தமிழில் படித்த இந்த விஷயங்களை தமிழில் தெரிஞ்சு வச்சிருந்த உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நேம்ஸும் தெரியும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ கிரேட் திங். Now we are going to take a look at some of the important and beautiful places that we have in our country, right? Culturally important, historically important, and some beautiful places in our country. எங்களோட கண்ட்ரியில் இருக்கிற அழகான முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சில இடங்களை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have the ruins in அனுராதபுர and பொலன்னறுவ,
Right. Now, my children, I have already told you that Anuradhapura and Polonnaruwa, both of these cities are known for its historical importance. அதாவது வரலாற்று சிறப்புமிக்க ரெண்டு நகரங்கள் தான் அனுராதபுர and Polonnaruwa. Right? There are very many historically important places, monuments, and symbols in these two cities. Right? அதுலேயும் these two cities have a lot of ruins என்று சொல்றது remains of the ancient buildings, some palaces that were built by kings, temples and many places. இடிபாடுகள் ruins என்று சொல்றது பிள்ளைகள் இடிபாடுகள். Right? அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்த நிறைய பில்டிங்ஸ், டெம்பிள்ஸ், அதே மாதிரி சில பேலசஸ், மாளிகைகள் இதெல்லாம் போர் டைம்லையோ இல்லை சேதமாக்கப்பட்டு அழிவடைஞ்சு இருக்கிற மீதமானவைகள் இடிபாடுகள், ரிமெயின்ஸ், ruins. ரைட்? இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக் ruins நிறைய இருக்கிறது அனுராதபுர and Polonnaruwa. And then in my beautiful country we have some special places, right? Which are special not just for us but also for the whole world. Right? உலகத்துக்கே இந்த இடங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள். ரைட்? இதில் இந்த அட்ராக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ், இந்த அட்ராக்ஷன் ஸ்பாட்ஸை பார்க்குறதுக்கு வேர்ல்டில் இருந்து people வருவாங்க. And our country is also famous in the world because of these places. Right? First we have Sripada Adams Peak. So in English we call it the Adams Peak. Adams Peak, சிங்களத்தில் நாங்கள் ஸ்ரீபாத அப்படின்னு சொல்லுவோம், தமிழில் சிவனொளி பாத மலை. ரைட்? இதுக்கு 3 நேம்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ரீசன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயம் நம்புகிறாங்க. ரைட்? Every religion has its own belief about the Adams Peak. Right? Tamil Hindu people believe that it is the footprint of Lord Shivan. Right? And Buddhist people believe Lord Buddha kept his footprint here. And Christians believe Adam, the father of the people, kept his footprint here. Right? So அதனால தான் இந்த 3 பேர்கள் கொடுக்கப்பட்டு 3 பேரோட பிலீஃபுக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 நேம்ஸ் இருக்கு. ரைட்? ஸோ சிவனொளி பாதமலை என்று தமிழில் சொல்லுவோம், and Adams Peak in English and Sripada in Sinhala. Right? So now this is also a very important place here. It's difficult to climb up. Right? It takes long and long hours to climb up. Right? மேலே ஏறி போகிறதுக்கு நிறைய நேரம், காலமே ஏர்லியாகவே போனால் இரவு தான் போய் சேரலாம். ரைட்? அந்த மாதிரி நிறைய டைம் எடுக்கும். ஆனாலும் ஸ்ரீலங்காவிலையும் சரி, ஃபாரின்லேயும் இருந்தும் சரி நிறைய பேர் வருவாங்க இங்கே டாப் வரைக்கும் போய் பார்க்குறதுக்கு. ரைட்? தென் டெம்பிள் ஆஃப் த சேக்ரட் டூத் ரெலிக். ரைட்? டெம்பிள் ஆஃப் த சேக்ரட் டூத் ரெலிக்னு சொல்கிறது தலதா மாளிகை, தலதா மாளிகாவை அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவோம். ரைட்? So Temple of the Sacred Tooth Relic is a very important religious sacred place in Sri Lanka. Right? புத்த பெருமாண்ட புனித பற்கள் இங்கே இருக்கிறதாக புத்திஸ்ட் பீப்புள் உடைய நம்பிக்கை. ஸோ அதனால தான் இட்ஸ் அ வெரி சேக்ரட் பிளேஸ் இன் ஸ்ரீலங்கா, புனித ஸ்தலமாக கருதப்படுகின்றது டெம்பிள் ஆஃப் த சேக்ரட் டூத் ரெலிக். ரைட்? ரைட். தென் Sigiriya. Right? Now Sigiriya is one of the world wonders. Some consider it as the 8th world wonder. Right? உலக அதிசயங்கள்லேயே ஒரு அதிசயமாக, அதாவது 8வது அதிசயமாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமாக சிகிரியை வந்து சொல்லுவாங்க. ரைட்? Sigiriya was built by King Kashyapa. He built a palace on a rock. Right? And it's so beautiful, and we can't imagine how can someone build a palace on a rock like this. Right? And it's a world heritage site. Right? இது வந்து உலக பாரம்பரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம்.
ரைட்? உலகத்தில் இருக்கிற மக்களுக்குமே இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாரம்பரிய பிளேஸ், ஹெரிட்டேஜ் சைட், வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட், ரைட்? அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அ இம்பார்ட்டன்ட் அட்ராக்ஷன் ஸ்பாட் இன் Sri Lanka. Adam's Peak, Temple of the Sacred Tooth Relic, Sigiriya. Right. Mountains of Sri Lanka. இலங்கையில் உள்ள மலைகள். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் பேஜில் சொன்னேன், ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நிறைய மலைகள், மவுண்டன்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கு மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி, ரைட்? வாட்ஸ் த டாலஸ்ட் ஆர் த ஹையஸ்ட் மவுண்டன் இன் ஸ்ரீலங்கா? பிதுருதலாகலை, தமிழில், and in English we say Pidurudalagala, right? So Pidurudalagala is the tallest mountain in Sri Lanka. இலங்கையில் உயரமான மலை எதன்னு கேட்டா என்ன எழுதுவீங்க? Pidurudalagala, right? 2524 meters tall. 2524 meters. 2524. How do you say it in English? 2524 meters tall. And next we have Sripada Adams Peak, which we learnt about in the previous slide. Then we have Namanukula mountain, which is also a large mountain, right? Then we have Kirigalpotha, right? Idhum oru famous mountain in Sri Lanka, Kirigalpotha. Then Knuckles mountain range. Knuckles mountain range, right? Now what is special about this mountain? Knuckles and what do you call the knuckles, right? Nanga kai eppadi pidicha, right? When we hold our fist like this, these are called the knuckles, right? Idathan naanga knuckles appadinu solluvom, right? So in the mountain-க்கு knuckles mountain range என்று சொல்றதுக்கான reason, it's in the shape of the knuckles, right? இந்த மாதிரி knuckles மாதிரியே கோர்வையில் இருக்குமா, right? ஸோ அதனால தான் நாங்கள் knuckles mountain range அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? பாருங்க, இதில் உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும், ரைட்? இந்த knuckles மாதிரி ஒரு கோர்வையாக இருக்கும், இப்படி knuckles mountain range. And then we have the Bible rock, right? This is called the Bible rock because this is in the shape of a Bible. Bible and என்ன? Christians holy book, கிறிஸ்தவர்களோட புனித புத்தகம், right? So we have Pidurudalagala, tallest mountain in Sri Lanka, Adams Peak, Namanukula mountain, Kirigalpotha mountain, Knuckles mountain range, Bible rock. இதில் பாருங்க ஒரு விஷயம், Knuckles mountain range. What's the spelling? K-N-U-C-K-L-E-S, Knuckles. But you don't pronounce the first letter K. It's silent, right? First letter K silent letter. நாங்க அதனால அதை உச்சரிக்கிறது இல்லை. K இருந்தாலும் நாங்க அதை pronounce பண்றது knuckles, right? Okay, so these are some mountains in Sri Lanka. Then we have the waterfalls of Sri Lanka, right? Waterfalls என்றா நீர்வீழ்ச்சிகள். Most of these waterfalls are in the central province of Sri Lanka, right? நாட்டின் மத்திய மாகாணத்தில் இருந்தால் இந்த நிறைய waterfalls ஸ்டார்ட் பண்ணுகின்றது, right? And the tallest or the highest waterfall in Sri Lanka is Bambarakanda Falls, right? The highest or the tallest waterfall is Bambarakanda. உயரமான நீர்வீழ்ச்சி வந்து Bambarakanda, right? 263 meters tall. 263 meters Bambarakanda. Dunhinda Falls, right? இதுவும் ஒரு அழகான waterfall. Then we have Diyaluma Fall, right? This is also quite a tall waterfall. Diyaluma Fall. Ramboda Falls, right? And St. Clair's Falls, Devon Falls. இந்த St. Clair's Falls, Devon Falls பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பக்கத்துல இருக்கு. Both of them are close to each other, right? St. Clair's Falls and Devon Falls. So we have Bambarakanda Falls, the highest waterfall in our country. Dunhinda Falls,
Dialuma Falls, Rambuda Falls, St. Clair's Falls, Devon Falls. Right? These are some beautiful waterfalls that make our country even more beautiful. Right? Then rivers in Sri Lanka. Right? Rivers என்றது இலங்கை நாட்டில் உள்ள ஆறுகள். சரியா பிள்ளைகள்? Now ஸ்ரீலங்கா ஒரு விவசாய நாடு, அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரி. ஸோ ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் கண்ட்ரிக்கு வந்து வாட்டர் இஸ் எசென்ஷியல், நீர் மிக முக்கியம். ஸோ எங்களுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் பர்பஸ்க்காக, அதே மாதிரி எங்களுடைய க்ராப்ஸ், பெடிஃபீல்ஸ், இந்த விடயங்களுக்கு வாட்டர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இந்த ரிவர் water is very important, right? And our great kings who ruled Sri Lanka played a major role in building most of these rivers, right? உங்களுக்கு இருந்த சில கிரேட் கிங்ஸ் வந்து இந்த ரிவர்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுல முக்கிய பங்கு வகிச்சாங்க, ரைட்? அண்ட் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் ஸ்ரீலங்கா, மகாவலி ரிவர், Mahavali Gangai. Mahavali River, 335 kilometers long. Right? Mahavali River is the longest river in Sri Lanka, 335 kilometers long. Then we have the Kelani River, Kalani Gangai. Kelani River, அப்புறம் Kalu River, Kalu Gangai. ரைட்? கழுத்துற போனீங்கன்னா கழுத்துற மகாபோதிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரிவர் தான் இந்த Kalugangai, Kalu River, right? Then we have Valava River, Manik River, right? Most of these rivers begin from the Adams Peak, right? Adams Peak irundhu dhaan most of these rivers flow, right? And these rivers flow into our country and they make the country even more beautiful and rich in its nature, right? So they flow all over the country and it gives a very natural beauty to our country, right? And in the riversனால தான் எங்களுடைய agricultural purpose and அதே மாதிரி எங்களுடைய paddy fields, crops இது எல்லாவற்றையும் வந்து வாட்டர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கின்றது, ரைட்? ஸோ தீஸ் ரிவர் வாட்டர் அண்ட் தீஸ் ரிவர்ஸ் ஆர் வெரி எசென்ஷியல் அண்ட் பிளே அ மேஜர் ரோல் இன் அவர் agricultural sector. Right. Next, rainforest in Sri Lanka. So the main or the most important rainforest we have is Singharaja Forest Reserve. அதாவது Singharaja Venam. Singharaja Forest Reserve, I have already taught you, is a World Heritage Site. உலக பாரம்பரிய இடம் இது. There are a variety of herbs, plants here and different kinds of species in this forest, and it's large and we need these rain forests for us to have enough rainwater, right? And we also have Kannali rainforest. Not many people know about it. நிறைய பேருக்கு கண்ணலி ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி தெரியாது, பட் தட்ஸ் ஆல்சோ அ பியூட்டிஃபுல் ஃபாரஸ்ட், ரைட்? அண்ட் இந்த ரெண்டுமே நாங்கள் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ன்றதுக்கான ரீசன் பிள்ளைகள், இங்கே இருக்கிற இந்த பிளான்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸால் தான் எங்களுக்கு இனஃப் ரெயின் கிடைக்குது, ரைட்? ஸோ வி நீட் இனஃப் ரெயின், sufficient enough rain for us to have a good agricultural system, right? So we should not destroy these forests, but we should protect and preserve them. So in the forest நாங்கள் வந்து அழிக்கக்கூடாது, டிஸ்ட்ராய் பண்ணாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணணும். சிங்கராஜ ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ், கண்ணலிய ஃபாரஸ்ட் ரிசர்வ், and they are the rain forest in Sri Lanka. Right. Next we have the national parks in Sri Lanka. தேசிய சரணாலயங்கள். First, Yala National Park, யானைகள் தேசிய சரணாலயம். Kumana, this is a bird sanctuary. இது வந்து பறவைகளுக்கான சரணாலயம். And we have the Vilpattu
National Park, Vilpattu Thesiya Saranaliyam, right? So there is also a beach that is next to on the other side of the Yala National Park, and people love to come here, especially to see elephants bathing, right? To see how elephants are taken care of, right? And we have Kumana National Park, which is a bird sanctuary, Paravegal Saranalayam. There are very many different species of birds in Kumana. Then Vilpattu, that's famous for leopards, right? What is written here? I'll be watching you, right? Vilpattu National Park. இது வந்து leopardsக்கு ஃபேமஸான ஒரு national park, right? So if you go here, you will be able to see leopards. But remember, when you go to these places, you need to be very careful. You have to behave properly. You should not harm or disturb any of these animals, but you should act properly and behave well. Cheriya Yala Kumana Vilpattu. Right. Now, write a paragraph about Sri Lanka. Now, we learned lot of things about Sri Lanka, no children? Right. இப்போ இந்த விஷயங்களை வச்சு உங்களால் ஒரு பேராகிராஃப், ஒரு பந்தி, ஒரு எஸ்ஸே எழுதக்கூடியதாக இருக்கணும். அதுக்காகவும் தான் டீச்சர் இவ்வளவு பிக்சர்ஸ் அண்ட் பிளேசஸை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன், ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அந்த ஃபேக்ட்ஸை, இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி உங்களால் ஸ்ரீலங்கா பற்றி ஒரு எஸ்ஸேயோ பேராகிராஃப் எழுதக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் அன் ஆக்டிவிட்டி ஃப்ரம் யோர் ஒர்க் புக். ரைட் அ பேராகிராஃப் அபவுட் ஸ்ரீலங்கா. உங்களுடைய கண்ட்ரி பற்றி, ஸ்ரீலங்கா பற்றி ஒரு பந்தி, பேராகிராஃப்னா ஒரு பந்தி. மை கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா, எனது நாடு ஸ்ரீலங்கா, ரைட்? ஸோ இதுக்கு வந்து டீச்சர் வந்து உங்களை இந்த ஸ்லைடுக்கு கொண்டு போகிறேன். பிகாஸ் யூ கேன் யூஸ் தீஸ் ஃபேக்ட்ஸ் டு ரைட் அபவுட் ஸ்ரீலங்கா. இதில் இருக்கிற இந்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சே நீங்கள் ஒரு பேராகிராஃப் அழகாக எழுதலாம், ரைட்? இதில் இருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் வேர்ட்ஸும் சென்டென்சஸும் யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் ஸ்டார்ட் பை சேயிங் our country Sri Lanka is a beautiful island. அதுக்கப்புறம் you can say it has many ruins, and you can say the island's beach is beautiful. There are many forests, mountains and waterfalls in our country. இந்த மாதிரி இதில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் உங்களுடைய பேராகிராஃப், ரைட்? Now I want all of you to write your own paragraph looking at these facts or taking help from these facts, right? So இந்த நான் சொல்லி கொடுத்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் எல்லாரும் இப்போ ஒரு பேராகிராஃப் எழுத போகிறீங்க, ரைட்? And after that, teacher will show what I have written and I will help you out, right? Now pause this video. I want you to pause this video and write your own paragraph. இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுங்கள். பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற அந்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சு, இல்லை டீச்சர் இது வரைக்கும் சொன்ன ஃபேக்ட்ஸை வச்சு, இல்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிருந்த அந்த ஃபேக்ட்ஸை வச்சு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுங்க, ரைட்? எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டீச்சர் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிற பேராகிராஃபோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அதில் நீங்கள் என்ன மிஸ்டேக் விட்டுருக்கிறீங்களோ அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணுங்கள், ரைட்? Can we do this? Right. Now pause it and write your own paragraph. Right. Now teacher will show you how to write a paragraph. So teacher has written one for you and I will show this paragraph to you, right? So teacher, நான் உங்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் எழுதியிருக்கிறேன், ரைட்? இப்போ இந்த பேராகிராஃப் டீச்சர் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த பேராகிராஃபை நான் படித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் டீச்சரோட சேர்ந்து உங்களுடைய பேராகிராஃபோட பாருங்கள், கம்பேர் பண்ணி அதில் இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் கரெக்ட் பண்ணுங்கள். மை கண்ட்ரி ஸ்ரீலங்கா, எனது நாடு ஸ்ரீலங்கா. How did I begin? My country Sri Lanka is a beautiful island. எனது நாடு இலங்கை ஒரு அழகான தீவு, beautiful island. It is situated in the Indian Ocean.
It is situated in the Indian Ocean. இந்து சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது. It is situated. இது இந்து சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது. My country has a proud history. எனது நாட்டிற்கு ஒரு பெருமைமிகு வரலாறு உள்ளது. Proud history, பெருமைமிகு வரலாறு. It has many ruins in Anuradhapura and Polannarva. Right? It has many ruins in Anuradhapura and Polannarva. அனுராதபுர மற்றும் பொலன்னறுவில் நிறைய பல இடிபாடுகள் உள்ளன. Right? You can even say ancient ruins. Right? Sri Lanka has a tropical climate. What do you mean by tropical climate? அதிக வெப்பமான கிளைமேட்டும் இல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் மழை பெஞ்சு கொண்டு இருக்கிற இல்லை பனி விழுந்து கொண்டிருக்கிற கிளைமேட்டும் இல்லை, எல்லாமே பேலன்ஸாக இருக்கிற ஒரு கண்டியூசிவ் கிளைமேட். ரைட்? ஸோ யூ கேன் யூஸ் வேர்ட்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ நீங்கள் பேராகிராஃப் எழுதும் போது இந்த மாதிரி அழகான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இனி எழுதும் போது ஸ்கூலில் நீங்கள் எழுதும் போது ஒரு டெஸ்ட்டுக்கோ இல்லை இவன் உங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாமுக்கோ யூ கேன் யூஸ் தீஸ் வேர்ட்ஸ். Sri Lanka has a tropical climate. It has a dry zone and a wet zone. Do you remember the facts that we learned at the beginning? It has a dry zone and wet zone. இதில் உலர் வலயம் மற்றும் ஈர வலயம் உள்ளன. There are many forests, mountains and beautiful waterfalls in my country. எனது நாட்டில் நிறைய waterfalls, நீர்வீழ்ச்சி, forest, வனங்கள் மற்றும் மவுண்டன்ஸ், மலைகள் உள்ளன. The longest river is the Mahaveli river. The longest river. எனது நாட்டின் நீளமான ஆறு மகாவலி ஆறு. The longest என்றா நீளமான, longest. The tallest mountain is the Pidurudalagala mountain. Tallest, உயரமான. Longest என்றா நீளமான, tallest என்றா உயரமான. There is a difference. Longest நீளமான, tallest உயரமான. The tallest mountain is the Pidurudalagala mountain. The highest waterfall is the Bambarakanda waterfall. The highest waterfall, உயரமான. The highest waterfall is the பம்பரகந்த வாட்டர்ஃபால். எனது நாட்டில் உயரமான நீர்வீழ்ச்சி பம்பரகந்த நீர்வீழ்ச்சி. There are beautiful beaches around my country. எனது நாட்டை சுற்றி அழகான பீச்சஸ், கடல் பல உள்ளன. Our national bird is the jungle fowl and the giant squirrel is our national animal. Our national bird, எமது தேசிய பறவை jungle fowl and the giant squirrel is our national animal. Giant squirrel தான் எங்களுடைய தேசிய மிருகம். Blue water lily is our national flower. நீலோட்பலம் எமது தேசிய மலர். Our national tree is the na tree. எமது தேசிய மரம் நா மரம். Volleyball is our national sport. எமது தேசிய விளையாட்டு volleyball. The beautiful and precious blue sapphire is our national gemstone. Right? மிகவும் அழகான பெருமதி வாய்ந்த blue sapphire எமது தேசிய மாணிக்கக்கல், national gemstone. There are Sinhalese, Tamils, Muslims and Burghers living in my country. சிங்கள மக்கள், தமிழ், முஸ்லிம், பர்க மக்கள் எனது நாட்டில் வாழ்கிறார்கள். We live in peace and harmony in our beautiful country. நாங்கள் சமாதானம், நல்லிணக்கத்தோட இந்த அழகான கண்ட்ரியில் வாழ்கின்றோம். I am proud to be a Sri Lankan and I love my country. I am proud to be a Sri Lankan and I love my country. நான்
இலங்கை நாட்டை சேர்ந்தவராக இருப்பதற்கு பெருமை அடைகின்றேன். ப்ரவுட். ஐ லவ் மை கண்ட்ரி. நான் எனது நாட்டை நேசிக்கின்றேன். Right? Now can you see, my children? I have included all the facts that we have learnt about our country in this paragraph. நாங்கள் என்ன படித்தோமோ, ஸ்ரீலங்காவை பற்றி என்ன ஃபேக்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் படித்தோமோ எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன். ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட்டாக அது ஒரு ஐலண்டுன்றதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஐலண்ட் எங்கே இருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. இந்தியன் ஓஷன். அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற சில வெரி யூனிக் ஸ்பெஷல் திங்ஸ், ரூயின்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் நாட் எவ்ரி கண்ட்ரி இஸ் பாப்புலர் ஃபார் இட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ். எல்லா நாட்டிலையும் இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி. ரைட்? அதே மாதிரி ரூயின்ஸ் எல்லா கண்ட்ரிலையும் இல்லை. ஸோ ஸ்ரீலங்கா மாதிரி ஒரு ஃபியூ கண்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி ரூயின்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் இருக்குது. ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்கா மாதிரி எல்லா கண்ட்ரியுமே நேச்சுரல் கண்ட்ரி இல்லை. அதாவது சில கண்ட்ரிஸ் தான் மேன்மேடு கண்ட்ரி, மனிதர்கள் உருவாக்கின கண்ட்ரிஸ். பட் ஸ்ரீலங்கா இஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர். ரைட்? இட் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் நேச்சுரல் திங்ஸ் ஹியர். ரைட்? இட்ஸ் அ நேச்சுரல் கண்ட்ரி. ஸோ அதனால யூ கேன் ரைட் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் நிறைய வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் இருக்குது which many countries don't have. Right? So you can write about those things. Then you will say ஸ்ரீலங்காட climate. Right? இப்போ சில கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்டு கண்ட்ரிஸ், வின்டர் சீசன் எல்லாம் வந்தால் இருக்கவே முடியாது, பனி அப்படியே விழுந்து கொண்டு இருக்கு. ரைட்? வெரி கோல்டு. சில கண்ட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹாட் அண்ட் ஹியூமிட், அதாவது ஹீட் அதிகமாக இருக்கிற கண்ட்ரிஸ். அங்கே வந்து எப்பயுமே ட்ரை சீசன், ட்ரவுட், வறட்சி இப்படி தான் இருக்கும். பட் ஸ்ரீலங்கா பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்ட் கண்ட்ரி. உங்களுக்கு கோல்டும் சரி ஹீட்டும் சரி எல்லாம் அளவோடு இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை tropical climate. அண்ட் ஸ்ரீலங்கா ட்ரை ஜோன் இருக்குது, வெட் ஜோன் இருக்குது, அதை மென்ஷன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தென் த பியூட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா, த நேச்சுரல் பியூட்டி ஆஃப் ஸ்ரீலங்காவை பற்றி யூ கேன் மென்ஷன். ஃபாரஸ்ட், ரிவர்ஸ், வாட்டர்ஃபால்ஸ். அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் விஷயங்கள். வாட்ஸ் த டாலஸ்ட் மவுண்டன், வாட்ஸ் த ஹையஸ்ட் வாட்டர்ஃபால், வாட்ஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர், இந்த மாதிரி யூ கேன் மென்ஷன். ரைட்? அண்ட் தென் அடுத்ததாக நீங்கள் ஸ்ரீலங்காட தேசிய சிம்பிள்ஸ், அதாவது நேஷ்னல் சிம்பிள்ஸ், அதை பற்றி சொல்லுங்கள். நேஷ்னல் பேர்ட், நேஷ்னல் ஸ்பாட், நேஷ்னல் அனிமல், நேஷ்னல் ஃப்ளவர், தென் அபவுட் த நேஷ்னல் ஜெம்ஸ்டோன். யூ கேன் மென்ஷன் தோஸ் திங்ஸ். ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இன் லாஸ்ட் லைன் யூ கேன் சே தட் யூ ஆர் ப்ரவுட் டு பி அ ஸ்ரீலங்கன் அண்ட் யூ லவ் யோர் கண்ட்ரி. ரைட்? ஸோ எப்போயுமே ஒரு பேராகிராஃப் எழுதும்போது, அது மை கண்ட்ரி என்ற ஒரு பேராகிராஃப் எழுதும்போது யூ நீட் டு நோ ஃபேக்ட்ஸ். உங்களுக்கு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும், இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் எப்படி அழகாக எழுதுறீங்கன்றதுல தான் இருக்குது. அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ். தட் இஸ், ஒரு சென்டென்ஸ் முடிஞ்சோடனே ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும். யூ நீட் டு புட் அ ஃபுல் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் எவ்ரி சென்டென்ஸ். ரைட்? My country Sri Lanka is a beautiful island. எனது நாடு ஒரு அழகிய தீவு. அது ஒரு சென்டென்ஸ். ரைட்? ஒரு மீனிங் கன்வே பண்ணுற ஒரு சென்டென்ஸ். அதில் ஒரு கருத்து இருக்குது, அந்த கருத்து முடியுது, மீனிங் முடியுது, தென் யூ கீப் ஃபுல் ஸ்டாப். இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் தி இந்தியன் ஓஷன். இது இந்து சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது. இது ஒரு சென்டென்ஸ். அந்த சென்டென்ஸில் ஒரு மீனிங் இருக்குது, அந்த மீனிங் அதில் முடியுது. ஸோ வி கீப் அ ஃபுல் ஸ்டாப். My country has a proud history. இது ஒரு different sentence with a different meaning and the meaning is over here. Right? இதில் இருக்கிற கருத்து முடியுது. So full stop. It has many ruins in Anuradhapura and Polonnaruwa. அதுவும் one sentence which conveys one meaning. Full stop. Right? Now, that is one thing. The other thing is, children, you need to begin every sentence with the capital letter. ஒவ்வொரு புது சென்டென்ஸும் கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பாருங்க, மை கண்ட்ரி, ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் கேபிட்டல். இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட், ஐ கேபிட்டல். மை கண்ட்ரி ஹேஸ் அ ப்ரவுட் ஹிஸ்ட்ரி, எம் கேபிட்டல். இட் ஹேஸ் மெனி ruins, ஐ கேபிட்டல். There are many forests, mountains, T capital.
ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்ட அதாவது ஒவ்வொரு நியூ சென்டென்ஸ்ட ஒவ்வொரு புது சென்டென்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலாக இருக்க வேணும். ரைட்? ஸோ ஃபுல் ஸ்டாப், கேபிட்டல் லெட்டர், தென் spelling very important, my children. Right? Even though if you have mentioned, written some good facts about your country, if your spelling is wrong, you won't get any marks. Even at your scholarship exam layum inga vulavudan nariya facts eludhirundalum spelling mistakes irundha marks illa. So adanala teacher idhula nariya places, names of places and nariya facts ellam இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்லைட்ஸில் போய் பாருங்கள், ஸ்பெல்லிங்கை பாருங்கள், ஒரு ரைட்டிங் புக் எடுங்க. ரைட்? அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க, எழுதி ஸ்பெல்லிங்கை மெமரைஸ் பண்ணுங்க. நேஷ்னல் பேர்ட், நேஷ்னல் ஃப்ளவர், நேஷ்னல் அனிமல், ரைட், அதுக்கான ஸ்பெல்லிங்ஸ். தென் அதெல்லாம் என்னென்ன, ட்ரீ, ஜங்கல் ஃபவுல், ஜாயண்ட் ஸ்குவரல், ரைட், இதுக்கான ஸ்பெல்லிங்ஸ் என்ன, ஃபாரஸ்ட், மவுண்டன், வாட்டர்ஃபால், ruins. Now these are some basic facts. So இதுக்கான spelling என்ன? Write all of those words on your writing book and you memorize the spelling, or every day you say those words aloud so that automatically it will be in your memory. Right? So ஒரு நாளும் இந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் சத்தமாக வாசிக்கவும் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட்ஸோட ஸ்பெல்லிங் வந்து தானாகவே பாடம் ஆகும். ரைட்? ஸோ ஸ்பெல்லிங் முக்கியம். அதே மாதிரி குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங், உருப்பமான எழுத்து. ரைட்? நீங்கள் அழகாக எழுதாட்டி, கிளியராக எழுதாட்டி ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம்லேயே மார்க் பண்ணுற டீச்சருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். யூ மே லூஸ் மார்க்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட். ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் இன் குட் ஹேண்ட் ரைட்டிங். ஆல் ரைட் சில்ட்ரன்? ஸோ இது எல்லாமே you have to be mindful and you need to pay attention to when you're writing a paragraph. Right? So take a separate book, my children. Write all of these words that I taught you today in your writing book. Write all of these names of places. Write these national symbols of Sri Lanka in a writing book. Every day take them, read them and read the spelling aloud. You will definitely remember them in your exam. Right? Bookல எழுதி வச்சு இந்த ஒவ்வொரு விஷயம், ஒவ்வொரு word, names of these places, national symbols, the names, இது எல்லாமே திரும்ப திரும்ப ரீட் பண்ண உங்களுக்கு பாடமாகும். All right children. So this is how you write a paragraph. I hope all of you had written a good paragraph. Compare your paragraph with this, correct your mistakes and please keep practicing. So my children, with this we come to the end of this lesson and I will meet you again in our 4th lesson. Till then, bye children. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்.